Jai Shri Prabhupada ki. Okay, got it. Now, Guru Maharaj, we wait some interpreter. Oh, But we can start. I try to translate a little. okay. I can speak slowly. Thank you very much. Yes, yes. Я Махараджу сказал, что мы ждем переводчика, но пока я буду пытаться переводить, Махарадж сказал, что будет говорить медленно. So a warm welcome to our devotees. Like I see Yadavananda Prabhu is there with family. Да, Махарадж всех приветствует, видит Ядавананду. I think, I don't know, Daria? Махарадж говорит, я не знаю Дарью. Okay, and then let's see who else is there. Oh, quite a few people. Daruka is there. Yeah, and Дарука здесь. Yes, some Lisa Mataji is there, and I cannot read a Russian language, so sorry for not mentioning your name. Elizabeth, Gurma. Okay. Like a queen. So I'm happy to get this opportunity. I'm staying a new place now. This is a new kutir in Sri Ram Mayapur. Хорошо рад всех приветствовать. Он сейчас находится в новом кутире в Шрирам Майяпуре. Kutir means a small cabin, wooden cabin. Кутир означает такая деревянная комната, небольшая. We had the opening of my kutir on Gopastami, 1st of November. И этот кутир, они говорят, 1 ноября открыли на Гопаштами. This kutir is a kutir is located where we will have our Varnashram college in Mayapur. Этот кутир размещен на территории Варнашрама колледжа в Майяпуре. I will send you some pictures as soon as possible. Yeah. Махарадж пошлет нам картинки, как можно быстрее. So I was told that I was given a topic for discussion today. Actually, I think there are 2 questions, huh? Yes? Guru Maharaj, I think we have more questions, but this 2 questions is more important. Okay. Гуру Махарадж спрашивает, есть 2 вопроса, я перевел 2 вопроса, которые Дарука Прабху мне прислал. И вот Махарадж спрашивает, есть только 2 вопроса или есть еще? Я говорю, есть больше, но по ходу дела. Это основные. So the first question is about what does it mean to achieve success in one's life in the case of Varnashrama Dharma, right? Да. Первый вопрос – это что значит вот достичь совершенства жизни совершенства за одну жизнь в случае вот Варнашрамы, да, Варнашрамы Дхармы в нашем случае. Правильно, Дарука? Yeah. Как нам достичь успеха за одну жизнь в случае с Варнашрамой Дхармой? And the other question is, should the mission, I guess the mission of Varnashrama, should the mission be completed within the lifetime of Prabhupada's disciples? И следующий вопрос – это должна ли миссия быть достигнута
в течение жизни учеников Шрилы Прабхупады. Yes. Имеется в виду миссия, это 50% миссии, которую Шрила Прабхупада оставил. So we can begin with these two questions, and then if other questions are there, we can discuss after also. И мы начнем с этих двух вопросов, и если будут другие вопросы, мы также их обсудим. So the first question, what does it mean to achieve success in one lifetime in the context of varnashrama? И первый вопрос, что значит достичь совершенства жизни, совершенства за одну жизнь в случае вот, в контексте варнашрамы? We all know that Srila Prabhupada very much wanted that we re-establish varnashrama dharma. Шрила Прабхупад очень-очень хотел, чтобы было переустановлено варнашрама дхарма. But he also understood, Srila Prabhupada, he understood it is not easy. И мы понимаем, и также Шрила Прабхупада понимал, что это очень-очень непросто. Yes. So to achieve real success, the real success for a devotee and for a society, Krishna conscious society, is to make our best effort to try to reestablish varnashrama dharma. И Гуру Махарадж говорит, что достичь успеха – это значит приложить максимально попытки для того, чтобы переустановить эту варнашраму дхарму. And that means to convince as many people as possible to reconnect with cows, with land, and with Krishna consciousness. И там прервалась связь, я немножко не услышал, но смысл заключается в том, что нужно переустановить для многих людей, преданных, вот эту связь с землей и с коровами. Because varnashrama dharma, as explained by Srila Prabhupada, that is our, Prabhupada translated varnashrama dharma as divine culture. It is our divine culture. И как Шрила Прабхупада объяснял, что такое варнашрама дхарма, он объяснял, что это божественная культура, divine culture, божественная культура. Yeah, it is divine culture because it is connected with simultaneously at the same time connected with material life and spiritual life. И эта божественная культура, она соприкасается одновременно с духовной и материальной жизнью. Varnashrama dharma means, varnashrama means a kind of a very specific material lifestyle, Vrindavan lifestyle, Krishna lifestyle. И варнашрама дхарма означает это очень специфический образ жизни, вриндаванский стиль жизни. Последнее, как сказал. Кришна стайл, да, Кришна такой стиль жизни сознания Кришны. Krishna style, yes. Like Krishna and Balaram and the residents of Vrindavan, their life is centered on cows, land, and spiritual life. И Кришна, и Баларама, и все обитатели Вриндавана, их жизнь сосредоточена вокруг коровы, земли и духовности. So we have all of us, individually, all of us, we have responsibility to develop that consciousness, that understanding.
И каждый из нас имеет вот эту вот ответственность для того, чтобы понять вот это все, чтобы было понимание. Мы должны это понять. Это наша ответственность. And also collectively means together as a society, as a movement, Krishna consciousness movement, we also have responsibility to develop that varnashrama dharma. И коллективно также мы должны это осоздать и развивать варнашрама дхарму. So our success is directly connected with how serious effort we are making. If we are making serious effort individually and collectively, that is our success. И Гуру Махарадж говорит, что наш успех, он будет зависеть от того, насколько мы серьезно будем индивидуально и коллективно достигать этого успеха. И тогда это будет настоящий успех. Yeah. And Krishna, he will reciprocate. Krishna, he will help by helping us to reconnect with cows, reconnect with the land, reconnect with this culture, divine culture. И Кришна нам будет помогать вот это переустановить связь с коровами, связь с землей, с этой культурой, с варнашами. That means we should endeavor to increase the number of families, the number of devotees actively connected with Vrindavan lifestyle. И это означает, что мы должны делать попытки увеличить количество семей и людей преданных, которые бы начали вести и пытаться вести этот вриндаванский стиль жизни. Yes. Srila Prabhupada, he understood that we are living in a very difficult Kali Yuga period. Шрила Прабхупад говорил, что мы вот живем в очень трудный период Кали-юги. And that in this Kali Yuga time, we are giving too much importance to building material things, material economic development, and forgetting our real culture. И в это время, вот это кали-южное время, мы слишком придаем много важности строительству и развитию экономики, различных удобств, которые не связаны с простой жизнью. Many times, Srila Prabhupada explained that modern civilization, it will not stay for a long time. И Шрила Прабхупада много раз говорил о том, что современная цивилизация не продлится долго. Because it is not natural, it is not scientific, it is not sustainable. Потому что это не естественно, не природно, это не научно и не устойчиво. What is more natural, what is more scientific, and what is more sustainable is a lifestyle like in Vrindavan, like the residents of Vrindavan. И наиболее научное, наиболее естественное и устойчивое это образ жизни, как во Вриндаване. And that is very difficult for ordinary people to understand, and also for devotees to understand. И это очень трудно понять для многих обычных людей, и даже трудно для преданных это осознать. So therefore, our success will be how nicely we can understand what our acharyas
and what Prabhupada is explaining to us. Yeah. И нам нужно понять, что Шрила Прабхупада объяснял, что Ачарья объяснял нам по этому поводу. Yes. So it means that we should, wherever we may be, in whatever country we are living, we should read about the subject matter of Varnashrama Dharma. Прерывался интернет. Это означает, что где бы мы ни жили, где бы мы ни находились, нам нужно... Там слово пропало, я догадываюсь, сейчас спрошу. It means that we much understand or we much learn topic Varnashrama. Speaking about Varnashrama. Мы должны изучать. Like this, I will show you. I have the hard copy of this. Yeah, right. Internet not so sustainable. Oh. Гуру Махарадж говорит, что мы должны изучать вот эту вот книгу Speaking about Varnashrama, разговоры о Варнашраме. Она есть на английском. Вроде бы там даже уже Саната Нагапал там на русский перевел. He should try to be online also. Yeah, both of you. Huh? You can send link. I'll give it to you right here. One small second. I'm inviting two more devotees. One is from Kazakhstan. Махарадж приглашает двух преданных еще из Казахстана. Here. Just look at this. Where is it? Yeah. I see it. Can you see this book? One second. My God, how come this is not showing? You cannot see, huh? Not so good, Guru Maharaj. Yeah, not so good. I have this book in English. I can show the devotee later. Yeah, correct. So it means that actually as many devotees as possible should try to understand the instructions given by Srila Prabhupada regarding reestablishing Varnashrama Dharma. И Махарадж говорит, что следует как можно больше людей вовлекать в то, чтобы эти люди преданные начали понимать наставления Шрилы Прабхупады по поводу переустановки Варнашрама Дхармы. And we should always understand that Srila Prabhupada is not asking something that is impossible. He is giving instruction that it is possible to do. И Шрила Прабхупада давал инструкции, которые позволяют нам это сделать, а не то, как объяснить, как это невозможно. Yes. So connected with this question is the other question, whether this is possible in this lifetime, right? In the lifetime of Prabhupada disciple. That's the question, right? Yeah. So Srila Prabhupada, he told some of his disciples that in our lifetime, in the lifetime of his disciples, we will see major changes taking place and the beginning of Varnashrama Dharma. I can repeat.
Окей, Шрила Прабхупада говорил, что мы увидим вот эти вот изменения в скором времени, да, по установлению Варнашрама Дхармы. Правильно. We see in some countries there are beginning example of Varnashrama Dharma. Мы видим, что некоторые страны начали хороший пример Варнашрама Дхармы. Yes. Again, it is not easy because the modern way of living is very, very, very different from Varnashrama Dharma. И снова это не так просто, поскольку мы все разные, я так понимаю. Да, потому что современный образ жизни, он отличается от того, что Варнашрама диктует. That means that devotees must become very convinced and also must understand nicely the meaning and the philosophy of Varnashrama Dharma. И преданные, они вот как раз должны наиболее проникнуть и понять смысл и суть Варнашрама Дхармы. Yeah. Although there is some beginning, the full Varnashrama Dharma will not be done so quickly. It will take a few generations. Да, и Гуру Махарадж говорит, что Варнашрама Дхарма полностью будет установлена не так быстро, а в течение нескольких поколений. Yes. We can relax. Yes, Guru. Huh? We can relax. Yeah, right. No, should not relax. Я говорю, Махарадж, ну что, нам тогда можно расслабиться? Он говорит, нет, не надо. Because we are like a gardener planting some seeds, making foundations for a house. Мы как садовники садим вот эти вот семена. Yeah. So when we make foundation for a house, we must make good foundation. Takes time. И если мы закладываем хороший фундамент для дома, то мы получим, в конечном итоге, можем получить хороший дом. And when we plant some seed in the soil, it will take some time for the seed to come out and give plant and fruit. Some time. И когда мы садим семена, вот почву, то через время получаются деревья, и тогда они дают фрукты уже, плоды. So, in many ways, we are, let's say, especially the disciples of Srila Prabhupada, have a very big responsibility, very big duty to help and assist as much as possible to begin establishing Varnashrama Dharma. И вот ученики Шрилы Прабхупады, многие берут большую ответственность для того, чтобы поддерживать и помогать установлению Варнашрама. Yes. Not everyone, Guru Maharaj, disciple. It's someone from. We should encourage as many people as possible, but of course, not everyone. Yeah. Я спросил Махараджа, ну это не каждый же там из учеников. Он говорит, ну да, это не каждый делает. Myself, you. I'm trying to show
my cabin. Гуру Махарадж пытается показать Choose virtual background. картинку Background своего general. кутира. Well, video, audio. Okay, I don't know how to do quickly, so I'll just leave it like that. Yeah. And again, that is why there is a great need, a great necessity to, and urgency also to establish Varnashrama colleges. И вот почему существует эта очень огромная, большая важность в установлении варнашрама колледжей. Yes. Я так понимаю, чтобы варнашрама колледжи как раз содействовали установлению варнашрама. Sorry, I just dropped something. Wow, interesting. Okay. I'm sorry. Вчера мы с ним созвонились, что договорились. Да, Махарадж извиняется. Да, рукопробу, пока Махарадж там это, мы тебя сейчас сделаем администратором на случай, если, не дай бог, там, электричество отключат. Yeah. Rishi, give me that 10th canto Bhagavatam. Yeah. Guru Maharaj, when we have some pause, one question. Do you have some example to establish Varnashram in previous time in some area? Do you Some have example about Varnasrama? Do you have some successful example in any area in the world in previous time? Who can establish this? In previous time? Previous, after the Prabhupada, but before this time. Yes, we have many communities, but they are at different level of success. Я спросил, есть ли какой-то опыт, может быть, есть уже успешный опыт установления варнашрама в каких-либо местах. Шрила Прабхупада, Гуру Махарадж говорит, что есть определенный опыт, есть много общин, и у каждого разная степень успеха. Who is the most successful Guru Maharaj? Yeah. Я сейчас спрашиваю, кто наиболее успешен? The two examples come to mind. One is, I think devotees, they know, the Krishna Valley in Hungary. Есть два примера достаточно успешных, и один из них это Кришна Вэлли в Венгрии, Шивара Махараджа. Yeah, Shivara Maharaj, and they have, I mean, over 40 families. They are growing all their grains. They grow more grains than they need. So they are. That is one example of Varnashrama community.
Ну вот в Венгрии у Шивара Махараджа там живет более 40 семей, которые выращивают продукты питания, и там свои семена у них. И это вот один из примеров такой вот варнашрамы. Also in Indonesia. In Indonesia, Еще один в I will Индонезии. visit very soon again. One community that is called Gita Nagari. Гита Нагари Бару. Gita Nagari Baru. Yes. Да, еще один есть пример, там, где непосредственно Махарадж патронирует этот проект, это в Индонезии. Это он там в скором времени, насколько я понимаю, будет. Это Гита Нагари Бару название. Yes. And there are other communities, both in India and outside of India, where they are at different levels of success. Есть и другие проекты с различной степенью успеха. Раджун, наконец-то ты появился. Тысячи извинений, я просто память знаний и забвения. It's our interpreter. Welcome. Харе Кришна. Our interpreter may kindly take up the mantle. Okay, just repeat please the last sentence. Yes. In addition to Krishna Valley in Hungary and Gita Nagari Baru in Indonesia, there are other communities both in India and outside India, farm communities, varnashram communities, at different levels of development or success. В дополнение к деревне Кришны в Венгрии и вот этой общине в Индонезии есть еще различные сельскохозяйственные общины или общества варнашрамы, как в Индии, так и за пределами Индии, которые находятся на различных уровнях развития этих общин. We know how difficult it is in present modern civilization, for example, to become a devotee. What to speak of establishing a community of devotees? It's a very big challenge. Мы знаем, насколько в этом мире сейчас сложно стать преданным. Что уж говорить о том, чтобы основать какую-то общину. Это большой вызов. But we must remain or become, either we must become or remain very convinced that our acharyas, including our founder Acharya Srila Prabhupada, is not asking us to do something that is not possible. Но мы должны быть убеждены, мы должны быть полностью уверены в том, что наши ачарьи, в частности Шрила Прабхупада, просили нас сделать что-то невозможное. We must be simultaneously very convinced, not only in the words of our acharyas, but also very convinced in the words of our shastra. Мы должны быть убеждены, должны иметь веру, полную веру не только в слова ачарьи, но и в слова шастры. With your permission, I want to read you a short purport from the Srimad Bhagavatam that we read recently in our morning Bhagavatam class. С вашего позволения, я вам прочитаю отрывок из комментария к Шримад Бхагаватам, который мы недавно читали утром на лекции. Some of you may like to follow and read this later on also. A very short purport, but very, very powerful purport by Srila Prabhupada. I will give the reference right now. То есть вы, в свою очередь, можете после этого самостоятельно также почитать этот комментарий. Очень короткий комментарий, но очень ценный Шрила Прабхупады. This is canto number 10, chapter 11, text number 37, 37.
10-я песнь, 11 глава, 37 стих. Yes. I will read the translation. In this way, Krishna and Balaram, acting like small boys and talking in half. Okay, I'll just explain. I opened. Oh, okay. So maybe you can just read the translation. Мгм. Yeah. Перевод. Так Кришна и Баларама своими ребяческими проказами и детским лепетом доставляли трансцендентное удовольствие всем обитателям Враджи. Со временем они подросли настолько, что могли заботиться о телятах. So this is after living in Gokula, the residents of Braj, actually, they relocated to Vrindavan because too many demons were coming to Gokula. So they all moved to Vrindavan. And after some time, Krishna and Balaram, they started to look after the calves. They would take the calves to the forest. Вначале Кришна с Баларамой, они жили в Гокуле, но так как в Гокулу приходило много демонов, и они доставляли им множество беспокойств, то жители Вриндавана, они переехали во Вриндаван, и спустя какое-то время Кришне с Баларамой доверили пасти телят. So now I will read the purport sentence by sentence, and that can be translated also. Сейчас As будем... soon, Окей. As soon as Krishna and Balaram were a little grown up, they were meant for taking care of the calves. Комментарий. Как только Кришна и Баларама немного подросли, им поручили заботиться о телятах. Although born of a very well-to-do family, they still had to take care of the calves. Хотя они родились в очень обеспеченной семье, им все равно приходилось ухаживать за телятами. And the next sentence is very important. Следующее предложение очень важное. Prabhupada said, this was the system of education. Там написано, так в то время воспитывали детей. Those who were not born in Brahmana families were not meant for academic education. Тем, кто родился не в семьях браманов, не надо было получать академическое образование. The Brahmanas were trained in a literary academic education. The Kshatriyas were trained to take care of the state, and the Vaishyas learned how to cultivate the land and take care of the cows and calves. Браманам давали академическое книжное знание, кшатриев обучали заботиться о благе государства, вайши учили возделывать землю и заботиться о коровах и телятах. There was no need to waste time going to school to be falsely educated and later increase the number of unemployed. Им не надо было впустую тратить время на то, чтобы получать в школе ненужное образование, а потом пополнять ряды безработных. Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. Кришна и Баларама учат нас собственным примером. Krishna took care of the cows and played his flute, and Balaram took care of agricultural activities with a plow in his hand. Кришна заботился о коровах и играл на своей флейте, а Баларама, держа в руке плуг, занимался земледелием. Although this is a short purport, I request devotees to read it carefully because it is very significant for those who want to understand about Varnashrama Dharma. Хотя это очень короткий комментарий, я хочу всех преданных попросить изучить его внимательно, потому что он дает понимание, что представляет из себя Варнашрама Дхарма. Yeah. So our process, our system is to hear from Shastra, to hear from Vaishnav Acharyas, and to
endeavor to the best of our ability to put that into practice. Наша задача слушать шастру, внимать словам, внимать наставлениям ачарьев и, насколько это возможно, прилагать максимум своих усилий для того, чтобы воплотить это в жизнь. We cannot imagine now how the situation will be in 5 years from now, or 10 years from now, or 20 years from now, but we should know that according to Shastra, according to Srila Prabhupada, present unnatural system cannot continue for a long time. Мы не знаем, что будет через 5, через 10 или через 20 лет. Мы просто этого не знаем, но мы должны понять, что такая неестественная система не может продолжаться бесконечно. Krishna, he is the Yogeshvara, the master mystic, master of all yogis, and in so many different ways, he is preparing for some major changes within society. Sorry, once more, I didn't. Yeah, Krishna, because he is Yogeshvara, he is Maheshwara, he is in so many ways preparing for some major changes in society. То есть, так как Кришна является повелителем всех мистических сил, и он является обладателем всего, то он своими непостижимыми действиями, он подготавливает общество для кардинальных изменений в нем. And that is why the Krishna consciousness movement has a very, very essential role to play to bring about these changes. И в сознании у Кришны выделяется особая роль, чтобы принести эти изменения, чтобы способствовать этим изменениям. So therefore, something, coming back to the first question, will this take place during the lifetime of Prabhupada disciples? The answer is, to some extent, yes, but the full extent, the full manifestation will gradually evolve in the generations to come. То есть, поэтому, отвечая на этот вопрос, случится ли, произойдет ли это во времена, то есть в присутствии учеников Шрилы Прабхупады или нет, ответ таков, что частично, да, это произойдет, но полностью это проявится спустя какие-то поколения, в полной мере. Yes. So, yeah, so Indra Raj, please. anyone have any questions possibly? Может Or быть, comments? еще есть какие-то вопросы? Я давно пробовал антитост. Yes. Как бы Махарадж объяснил связь между жизнью в деревне и духовной практикой? Well, he asked a question, what is the connection between life in a village and spiritual practice? What is the connection in the village between? No, what is connection between life in village and spiritual practice? Yes. By nature, village life helps one to be more easily connected with nature and more easily develop the mode of goodness. Естественная жизнь, она, или жизнь деревни, она естественным образом соединяет человека с природой или с гуной благости. Она помогает ему утвердиться в ней или развивает ее.
that is Krishna's transcendental arrangement meant for the majority of people. When we live in village, we are associating with cows. Cows are in the mode of goodness, means we are more easily developing the mode of goodness, which helps us to practice spiritual life. То есть, если мы живем в деревне, то естественным образом мы будем так или иначе как-то связаны с коровами. Корова не находится в гуне благости, поэтому мы будем подпадать под влияние этой гуны благости. Она будет увеличиваться в нашей жизни. As opposed to modern city life, urban living today, in modern way of life, it is very heavily influenced by the mode of passion and the mode of ignorance, which makes it difficult to practice spiritual life. Современные города, они в значительной степени находятся под влиянием гуны страсти и невежества, что, естественно, препятствует духовной практике. Just like we have read this purport, Prabhupada is telling that young boys in villages, their education, the system of education is to go every day to tend cows, to go in the forest and to look after cows. And if you read those purports, their interaction, playing, learning, that is actually the more natural education for the majority of boys. И как мы видим из этих текстов, то есть система обучения была такова, что они каждый день выходили и пасли телят. И они там естественным образом игрались, веселились, развлекались и таким образом обучались. И это намного более естественный способ обучения. Only, Prabhupada also explains in the purport, academic education is only for the Brahmanas, is only for a very small percentage of the population. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии, как вы видите, пишет, что академическое образование, оно только для браманов, то есть для очень маленького процента населения. Yeah. So it means briefly that living in a village, in a natural village, helps one more easily, more quickly to advance in spiritual life. То есть сама по себе жизнь деревни, она позволяет более легко и более, так сказать, быстро прогрессировать в духовной жизни. Yeah. So that is one of the reasons, we could say the main reason Krishna has made this system is that the majority of people live in village, the majority of people engage in caring for cows, the majority of people engage in growing their own food, and in this way more easily practice Krishna consciousness. То есть такова система была, которая была устроена Кришной. Он таким образом устроил, что большая часть людей не должны жить в деревнях, не в городах, заботиться о коровах, выращивать свою собственную пищу. И такова система, устроенная Кришной. Так Кришна задумал. Is that helping to address the question? Это как-то отвечает на вопрос? Yeah. Спасибо, Гуру. There's a question in chat, or maybe. Ямана Прана Прабhu. Такой вопрос. Варнашрама подразумевает, что каждый выполняет свою роль в системе. Но поскольку, например, вот сейчас у нас там на Мазерфарм, Бхактирской Гаракши, нету еще там браманов, кшатри, вайши, шудр, там разделения четкого, да? То иногда приходится быть и одним, и тем, и другим, и пятым, и десятым
всем сразу. Вот как тут Гуру Махарадж может сказать, что если есть квалифицированный браман, то по большому счету все остальные сословия он либо сам заменяет где-то как-то, да, либо вовлекает. Ну, то есть важно, чтобы был в основе основ все-таки браман, да, который сможет ту или иную составляющую в общении заменить или восстановить, или установить. Ну, смысл в том, что вот браманическая роль, да, тогда получается вот такая, чтобы эту систему в конечном итоге отладить. И если она не работает, то самому что-то делать. Либо если я, допустим, не браман, да, а здесь нужно какое-то, то мне нужно тогда, получается, браманические качества развивать, но это же может быть и неестественно. Ну, я не знаю, может, я так сейчас спутано все. Я сейчас попытаюсь перевести, если что, дополните. Хорошо, может быть, если я неправильно передам мысли. Yamana Prabhu said that in Varnashram community there should be 4 Varnas, and everybody has his business, his part of responsibility and everything else. And for example, there in the Bhakti Rahgava, they don't have so much people. That's why sometimes you have to do different roles of different Varnas. And for example, Brahman, what should he do? He should organize or somebody, or if there's no person, then he should do it by himself. Or for example, if I'm not Brahmani and there's a need for Brahminical job, should I do the job of Brahman and I don't have qualities? That means that I should look for these qualities, or what to do with this. Я правильно перевел? Yeah. In Kali Yuga, there is a lot of mixture compared to previously, one's varna was more clearly defined, more clearly understood. Nowadays, it is much more mixed, making it more difficult, more challenging. Yes. В предыдущей юге варны были гораздо более чистые. Сейчас в Кали-юге явно варны достаточно смешаны, и это усложняет задачу. That is one point. The other point is that we are endeavoring to become Vaishnavas. Actually, Vaishnava is above Varnashrama. Это один момент. Второй момент, то, что мы стараемся стать вайшнавами, а вайшнав выше варнашрама. So the more purified we are as Vaishnava, more easily we can take up any of the varna, any activity, any work, any responsibility that may be needed, we can take that up as Vaishnavas. И чем больше мы очистились, тем больше мы на себя можем взять каких-то обязанностей или ролей, которые находятся за пределами нашей, какой-то, условно говоря, обусловленности. Yeah, just like Srila Prabhupada is giving example, if I take a broom and I show you how to clean the floor, does that mean that I have become Shudra? No, I am teaching you how to clean the floor. And if you are a Vaishnava, that doesn't mean you are Shudra. You are doing Krishna Seva. Как Шрила Прабхупада приводил пример, что если я, например, возьму метлу и буду учить вас, как подметать пол, то это что значит, что я стал Шудра? Нет, я просто обучаю вас мыть пол. И мы вайшнавы, мы выполняем это как служение, как севу. Yes. So, because we are still, our society is very young, Krishna consciousness movement is still very young. Therefore, we have a big challenge to establish Varnashrama Dharma. So therefore, we have to be as flexible, as accommodating as possible.
Так как мы ну, молодое движение, и мы пытаемся установить эту варнашрама-дхарму, то здесь возникает много сложностей, поэтому здесь ну, достаточно нужно проявлять много гибкости. Как-то так. Yes. In other words, То есть обязанность брамана в данном случае, или обязанность лидера закрывать ту или иную брешь в зависимости от приоритета, получается? This means that responsibility of Brahmana or responsibility of a leader to брешь, не знаю, как перевести, to build the whole, что ли? To build the whole dependent on priority. If there's some Можно сказать проблему, решать проблему. решать. Solve, to solve. To solve the we can say that responsibility of Brahman or responsibility of leaders to solve the problem which we have according to priority. Например, то ли дело идти проводить пуджу божествам, да, к примеру, петь службу, или мы понимаем, что выскочили коровы, забежали на другой огород и идти загонять коров или кормить их там и так далее. Ну, вот такие. For example, we should we go and do arati for the deities and puja, or looking for the cows which are going to the in the field. To the wheel of neighborhoods and Right, to right. come back then. We have to develop expertise in applying the principle of kala desha patra, time, place, and circumstance. Нужно уметь применять принципы в соответствии с Дашикалапатрой. Нужно развивать эту способность различать. So sometimes Brahmana may not do the arati if there is an urgent need to look after the cows. То есть иногда брамана не проводит арати, если возникает какая-то особая ситуация и нужно как-то позаботиться о коровах. If there are very few devotees in one community, then this may happen more often. When there are more devotees, then this will happen less. То есть, и когда в общине не слишком много преданных, то это может происходить достаточно часто. Если там больше преданных, то этого может быть поменьше. Yeah. For devotees especially, Srila Prabhupada has taught us to do the needful, and only gradually we can introduce the system of varnashrama, and we have to be flexible according to how much manpower we have, according to this principle of kala desha patra, very important. Шрила Прабхупада учил нас, что нужно делать то, что нужно делать. И постепенно тогда со временем как-то будет вот эта варнашрама-дхарма, она проявляться. Вместе с тем нужно учиться применять эти принципы в рамках Дашикалапатры. Yeah. So it is definitely very challenging for those who are trying to reintroduce the system of varnashrama, but that is part of the effort, that there will be
irregularities, there will be success and failure. And again, what is more important is making a sincere effort, and Krishna will help. То есть это значительно, это достаточно серьезный вызов для тех, кто пытается восстановить варнашрам, потому что будут какие-то успехи, будут какие-то неудачи, нужны определенные усилия. В конце концов, нужно полагаться на милость Кришны, то, что он ответит на наши усилия. Yeah. There's a question in chat also. I can translate? Yes. Hare Krishna, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. In Hungary, New Rajadam, there's centralized and decentralized governing in a community. Is it necessary for development community, and how to organize this two part of government? Okay, governance. Two lines of government. Power, maybe power. Maybe two lines of empowerment in a proper way. How to organize? Is it necessary, and how to organize? In Hungary, they have, yes, more centralized system, a little bit like temple, and that is one model of governance, which is very similar to temple life. Hungary community is very much like a Maha temple.